E aí já estamos. Yeah. Good afternoon, everyone. And as chapter, is an honor for us to be part of this series of webinars. And in this case, we have invited to Cristiane Matté, as invited by the Brazilian DOHaD Society. And Cristiane is graduated in pharmacy and doctorate in biological science from the Federal University of Rio Grande do Sul. And after that, she has been visiting professor at the McGill University in Canada. And currently, she is an associate professor at the Department of Biochemistry in the Institute of Basic Health Sciences of the Federal University of Rio Grande do Sul. And also secretary of the executive board of the Latin American chapter of DOHaD. Her research line is centered on her experience in pharmacy, biochemistry, and molecular biology, with an emphasis on metabolic programming in pregnancy, but she also had experience studying redox status, mitochondrial metabolism, neurochemistry, molecular biology, and inborn errors of metabolism. She had been part and led more than 20 grants advocated to understand the effects of physical activity and life stress on the origins of chronic conditions. And this prolific trajectory has resulted in several awards. For example, since early stage, she received an award as Young Talent in Life Science from General Electric Healthcare and the Brazilian Society of Biochemistry. Also, she has been awarded with the Women in Science Award by L'Oréal and la Academia Brasileña de Ciencias and UNESCO, as well was more others. And also, she had more than 70 publications in peer-reviewed journals and contributed as peer reviewer for prestigious journals such as Current Neuropharmacology, International Journal of Obesity, Journal of Neuroinflammation, and Journal of Endocrinology. But most interestingly and remarkable is that she is an enthusiastic runner with an outstanding participation in several marathons, including the last one in New York, running the 42 kilometers. So I think that most of us will be jealous about her skills. And considering her tremendous profile, it's a privilege for us to close our cycle of webinar with the presentation of Dr. Cristiane Matté entitled Maternal Exercise to Avoid Alzheimer's Disease, Connecting the Limits of Life. Please, Cristiane. Bernardo, thank you very much for so kind presentation. I love it. So, good afternoon, everyone. I'd like to thank DOHaD Brazil in the name of its president, Patricia Boer, for the invitation to be here today talking with you. And today I will present my results from my lab, talking about maternal exercise to avoid Alzheimer's disease, connecting the limits of life. So first of all, I will present you my university here. It's the Federal University of Rio Grande do Sul, or Universidade Federal do Rio Grande do Sul. It's in Porto Alegre, here in the south of Brazil. I have a photo here from my city, where you can see this mesmerizing sunset. And near here, we have some little European villages, like Bento Gonçalves. Here, this place is called Vale dos Vinhedos. There's a lot of good wine and champagne, or kind of champagne from here. Here is Canela, and here is Gramado. So you all are invited to be here, to come to Brazil, to come to Porto Alegre and these cities. And if you need some suggestion, please ask me. I love to organize travels. I also like to thank the people from my lab that day by day are working with their hands and also their souls. You know that the situation in Brazil is really hard today. We have the reduction of the grants year by year, and they are doing a great job in the lab. So thank you very much for the people that really works in the lab. And also to my collaborators, especially from my university here, Carla Dalmas and Cristiane Salbego, that helped me in this work.
and from Spain, Plácido Navas. So today, I hope to convince you that maternal exercise is one of the best strategies to prevent Alzheimer's disease. The American College of Obstetricians and Gynecologists recommends 30 to 60 minutes a day of moderate intense exercise in a thermoneutral environment. And this is really important to avoid problems with the baby. The same committee brings some important information concerning the safe types of exercise. Here in the box 1, we have like walking, stationary cycling, aerobic exercises, dancing, resistance exercise, to stretching exercise, and hydrotherapy. And in the box 2, we have the benefits of exercise in pregnancy. So for the mother and also for the babies, a high incidence of vaginal delivery and a lower incidence of excessive gestational weight gain, gestational diabetes and hypertensive disorders, preterm birth, cesarean birth, and lower birth weight. And here in the box 3, we have some warning signs to discontinue exercise while pregnant, like vaginal bleeding, abdominal pain, regular painful contractions, amniotic fluid leakage, dyspnea, dizziness, headache, chest pain, muscle weakness, and cough pain or swelling. Regarding aerobic exercise and the benefits to the child and the fetal, I mentioned some of this, but I think this is more important here because they are from clinical studies. So some of the benefits is the infants have higher behavioral regulatory ability and orientation. At the age of 5, children have less body fat, higher general language intelligence and oral language, and improved math and language skills in the young males. Kusuyama in 2020 reviewed the effects of paternal and maternal exercise in the next generation, focus on human studies here in this figure 2. So both aerobic and stretch training reduce the risk to excessive gestational weight gain, gestational diabetes and hypertension in the mothers, and there are good evidence showing that maternal exercise, especially aerobic, reduces the risk of microsomia, increases the capacity of exercise, reduces adiposity, increases the cardiac autonomic health, and neurobehavioral ability in the babies. As we all know, rodent models are largely used to convey the mechanism of exercise action. And here, Kusuyama reviewed the paternal and maternal effects of aerobic exercise performed in a voluntary well running, which reduces the stress from the exercise. They verified by the corticosterone levels. And they show that paternal exercise altered many epigenetic parameters here, affecting the gene expression, including post-fertilization, that is important. For instance, DNA methylation is altered in promoters of genes related to insulin-signaling pathway. Placental function is also improved, changing vascularization, nutritional disposal, and gene expression, including endothelial nitric oxide synthase, neutral amino acid transporter, fatty acid transporter protein, insulin growth factor and its receptor, fibroblast growth factor and its receptor, neurotrophin-4, placental growth factor. In addition, exercise during pregnancy induced the phosphorylation of numerous proteins involved in transcriptional regulation. This data suggests that placenta is an exercise-sensitive organ and could be related to the metabolic programmation verified in the offspring. Here in magenta, we have some maternal effects like reduction in neurodegeneration in females and increased capacity of exercise in both sexes. In green, we have the paternal effects represented by increased cognitive ability. And in blue, we have both paternal and maternal effects like reduced adiposity and body weight, as well as increased glucose homeostasis in male and females. Helena Zambrano and Deborah Damasceno recently published an interesting paper comparing different intensities of exercise. They used a swimming protocol, described here, from gestational day 7 to gestational day 20, where the rats swam 30 minutes a day, and they have 3 different intensities of exercise: mild, moderate, and heavy exercise, using 1% of body weight, the load,
4% or 7%. What they show. The dams performing the heavy exercise had many problems to accomplish the exercise, as you can see here. 8 has an incomplete swimming training, 2 of them has a complete swimming training, and 3 of them death. And with these results, we think that this is not an adequate protocol to have a health prognosis. So the maternal biomarkers showed here showed acidosis and increased plasmatic activity of creatine kinase. That is a marker for muscle damage in the heavy exercise group. Regarding the offspring, that is here, the mild exercise increased the number of pups large for gestational age, while the heavy exercise increased here the pups small for gestational age. So this set of data clearly shows that relevance, they adjust the intensity of exercise to have benefits for the mother and also for the child. Young et al. Performed a multi-level meta-analysis, including 3 of our studies, showing the potential of rodent parental exercise inducing intergenerational effects in the brain and also on cognition. Here they showed some of the molecular mechanisms stimulated by exercise, like an increase in almost 30% in BDNF levels and almost 36% in VEGF levels, resulting in neurogenesis, vascular growth, and also increase in brain size. These molecular and structural effects might support the behavior improvement observed here in some memory tests. They evaluated Morris Otter maze and object recognition test. One of the interesting things here in this paper is that maternal and paternal exercise seem to contribute similarly to offspring brain development and cognitive improvement. We published our first results regarding maternal exercise in 2013 on Neuroscience, showing evidence that maternal swimming exercise improves antioxidant defenses and induces mitochondrial biogenesis in the brain of younger Wistar rats. Here we have the experimental design. So we started swimming 1 week before mating and less till delivery. The water has controlled temperature of 32 degrees Celsius, and the dams swam 30 minutes a day, 5 days a week, without any extra weight. Here, we evaluated the brains of pups on 7-day-old, and on table 1, we have the reproductive data. We did not find any alteration in the maternal exercise group. When we evaluated the redox status and mitochondrial function in the offspring, we found an upregulation in the antioxidant system in cerebellum, parietal cortex, and hippocampus, and also an improved mitochondrial activity in cerebellum and parietal cortex. So here we show that brain energy metabolism is affected by maternal exercise in these conditions. We are also interested to know if maternal exercise might affect the maternal behavior with the leader. In 2018, we published this paper in International Journal of Developmental Neuroscience, showing that swimming exercise before and during pregnancy, promising preventive approach to impact offspring's health. We used exactly the same exercise model as I described previously. For the maternal behavior index, dams were observed 5 times a day for 72 minutes each, resulting in 1,125 observations by mother during the experiment. So here we evaluated licking pups, and arched back nursing, blanket nursing, passive nursing, no contact with pups, and in contact with the pups. We evaluated each of these behaviors separately, it's on the left, and also as a score together in the right here. And we found that exercise dumps presented a reduced inconsistency score at 8 p.m. compared to sedentary dumps, indicating that exercise dumps altered their pups' directed behavior in a lesser frequency than sedentary dumps, thus presenting a more consistent pattern of maternal care.
We also evaluated reflex development and motor activity from postnatal day 2 in the offspring. And here we did not find any difference in the reflex development, here in figure 4. And here we evaluated the motor development. We evaluated here immobility, lateral head movement, head elevation, pivoting, crawling, walking, grooming, hearing with forelimb support, hearing on hind legs. And the motor development was improved and accelerated in the exercise offsprings in both sexes, males and also females. It's important to say that swimming exercise before conception and throughout pregnancy did not affect pregnancy rate, delivery and abortion index, number of living born pups, or sex rate of pups. Also, maternal swimming before and during pregnancy did not affect female and male pups' weight, measured from day 2 to 60. We concluded in this study that exercise dams exhibit a better pattern of maternal care quality during the dark cycle, and the exercise offspring has an accelerated motor development. So the present data reinforces that maternal exercise before and throughout pregnancy represents a window of opportunity to improve offspring health and maybe could have an impact later in life, as I hope to show you in this talk. I just showed you many evidences that maternal exercise programs the brain, metabolism, and also the behavior in the pups. Knowing that early interventions could have a huge impact in the risk of non-transmissible chronic disease development in the future, some years ago, I asked myself, can maternal exercise prevent Alzheimer's disease? But why to study Alzheimer's disease? Because Alzheimer's is the 5th global cause of death. Because while cancer, stroke, HIV are under control, Alzheimer's is increasing its relevance as a cause of death in the last decades. Because people are getting old, and thanks to medicine and science, but the prevalence of neurodegenerative disease are increasing worldwide, reaching almost 14 million in the United States in 2050, as you can see here. Because Alzheimer's treatment is really expensive when compared to other diseases, the cost to treat Alzheimer's is 3 times more. And because not only the patients suffer a lot every day since they discover the diagnosis, but the family also suffers a lot with this disease. So what we propose here, we could not cure, we are aware of this, but we are trying to avoid or at least to retard the Alzheimer's development. First of all, we have to know the Alzheimer's pathophysiology mechanism. In a first moment, hippocampus and later the cortex are deeply affected by neurodegeneration, shrinking. Then other areas like cerebellum are affected too. Molecularly, amyloid beta peptide is extracellularly produced by a sequential reaction of beta secretase and gamma secretase. The peptide could accumulate extracellularly as oligomers and amyloid plaques and also be internalized, affecting the balance of kinases and phosphatase, resulting in hyperphosphorylation of tau, which aggregates producing neurofibrillary tangles. The hyperphosphorylation of tau lead to microtubule depolymerization, disrupting the axonal transport, which affects the patient's cognitive ability. Synapses are blocked by amyloid plaques, which also results in cognitive dysfunction. One of the most important targets of A beta peptide is the mitochondria. Enzymes from the Krebs cycle and also the electron transport system are inhibited directly by the A beta peptide. Oligomerized or not. Besides the role of mitochondrial ATP synthesis, also has a central role in apoptosis, which is induced by amyloid beta peptide, and the result is the neurodegeneration. So, considering the mechanism of action of exercise, we asked ourselves here, can exercise performed during life prevent Alzheimer's disease? What literature says? Liang recently reviewed the mechanism by which exercise during life might prevent Alzheimer's development.
We just saw that Alzheimer's is a complex and multifactorial disease. Here we have in figure 1, the mechanisms I just talked that are related to neurodegeneration, including protein toxic aggregates, chronic inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction. So a treatment or a prevention strategy also have to work in several targets. And luckily, this is the case for exercise. Exercise-elicited neuroprotection is potentially mediated by a series of mechanisms from the molecular level to organ level, and exerkines, represented here, could be the critical regulators involved in this process. So figure 2 shows some of these exerkines related to exercise. We have here growth factors, hormones, enzymes and coenzymes, metabolites, and microRNAs. They travel systemically, reaching the brain, where it reduces the tau phosphorylation, reduces oxidative stress and also inflammation, increases the neurogenesis, the A-beta clearance, and also the synaptic plasticity. The group of Michael Lourenco from Rio de Janeiro has working with Alzheimer's for many years and more recently with exercise, and just published this paper talking about the muscle-brain crosstalk. Here, they are showing the role of several myokines, including metabolites that are acting directly into the brain, or like carnitin here, that acts in the liver, using it as an intermediary organ to reach the brain. And in the brain, they control angiogenesis, neurogenesis, synaptogenesis, executive function, memory, and mood, improving these parameters. BDNF, coming from muscle, all being produced in the brain, catepsin, lactate, and irisin are some of these exerkines that probably are responsible by the exercise effects inside the brain. Burchell recently reviewed the central role of mitochondria in exercise mechanism of action. In this context, PGC1 alpha, represented here, is the master regulator of mitochondrial biogenesis and is activated by exercising muscle, but also in the brain. This is part of the mitoremesis induced by exercise, adapting the mitochondrial dynamics as a result of oxidants production, to finally improve brain plasticity, inducing neuroprotection. In this context, exercise stimulates PGC1 alpha, resulting in an increment in irisin, catepsin B, FGF21, and lactate. We already talked about many of these molecules, but I'd like to highlight the role of lactate here. Lactate increases the expression of the vascular endothelial growth factor, VEGF, and the synaptic plasticity genes, ARC-CFOS and ZIF268. This milieu is connected to the neuroprotection elicited by exercise too. Lee and colleagues recently reviewed the main mechanisms by which exercise could prevent neurodegeneration too. So most of these studies are conducting preclinical models, despite the figure, but they show here that this exerkine released by muscle, like apelin, BDNF, catepsin B, chemokines like neurotactin, growth factors, irisin, and leukemia inhibitory factor. They transpass the blood-brain barrier, they reach the brain and act in Alzheimer's prevention regarding protein aggregation, cell death, neurogenesis, mitochondrial function, and redox homeostasis, autophagy, and neuroinflammation, acting on neurons, on astrocytes, and also in microglia. Lopes Ortiz did a systematic research till March 2021 for randomized controlled trials assessing the effect of exercise interventions compared with no exercise on patients with Alzheimer's disease. She found that exercise interventions appear to exert multi-domain benefits, and especially in 4 groups: cognitive function, neuropsychiatry symptoms, physical function, and functional independence. The evidences here suggest that exercise during life is potential a strategy to prevent or delay the development of Alzheimer's disease. But we'd like to go further and return to our previous question. Can maternal exercise prevent Alzheimer's disease? So bringing DOHaD to this discussion. What we found?
At that point, 5 years ago, only a single study evaluated the effect of maternal exercise in an animal model of Alzheimer's disease. Herring, in 2012, used transgenic mice that superexpressed the amyloid beta peptide, evolving to a phenotype like Alzheimer. The dams are left free to exercise in a running well, like here, and the offspring was evaluated in adulthood. Maternal running substantially decreased the number and the area of amyloid plaques, as you can see here and also here. Herring also investigated some of the mechanisms involved and found that neuroinflammation and oxidative stress were attenuated in maternal exercised groups. Then one of my PhD students, Caroline Klein, that's here, started to run experiments using the swimming exercise as maternal model and the intracellular ventricular administration of amyloid beta oligomers as Alzheimer's disease model. I will present today here two of the papers that are like the core of her thesis, and the first was published in Molecular Neuroscience in 2018, and it's a physical exercise during pregnancy prevents cognitive impairment induced by amyloid beta in adult offspring rats. We performed the swim protocol without any overweight during 4 weeks, starting 1 week before mating. So the protocol, it's exactly the same I described it earlier. When the offspring reached 60 days old, we administered the amyloid beta peptide oligomerized into the ventricles, and 2 weeks later, we evaluated the motor performance and the memory and object recognition test, and also the Morris-Water maze. These tests are really important because recognition and spatial memory are deeply affected in Alzheimer's disease patients. We also evaluated some mitochondrial parameters in prefrontal cortex and hippocampus that are the main areas affected in the patients too. We did not find any motor alteration. I'm not showing this here. Then we evaluated the object recognition test, and we found an impairment in the Alzheimer's group, as you can see here and here, that did not discriminate the novel and old objects. This long-term memory depth was totally prevented by maternal exercise, and you can see here, also here. In the same group of animals, 1 week later, we evaluated the spatial memory in Morris-Water maze. In the first week, we evaluated the reference memory and found that amyloid beta injections impair the long-term memory in many aspects. I will show two here for you, the escape latency, and here the time spent in the target quadrant, and both are prevented by maternal exercise. Then 1 week later, we evaluated the working memory in the same object, in the same task, Morris-Water maze task, and again, Alzheimer's disease group has a really pronounced deficit in the memory, in the working memory. And again, maternal exercise totally prevented this memory deficit. Then we evaluated some of the molecular mechanisms associated to the maternal exercise preventive effect. We started with BDNF, and as you can see here, here I have prefrontal cortex and then hippocampus, the same in all figures. And Alzheimer's disease reduced the level of BDNF in the hippocampus, and here specifically, the maternal exercise did not rescue this parameter, did not prevent the BDNF levels reduction. Then we evaluated synaptophysin, and here it's reduced by maternal, by the administration of Alzheimer's, the A-beta administration, the Alzheimer's group, and here the maternal exercise prevented the reduction in synaptophysin levels. Synaptophysin is a presynaptic membrane protein, really important for memory. Then we evaluated some mitochondrial aspects. Here we have mitotracker green and mitotracker red double positive, and this parameter indicates the functional mitochondria. So as we can see here, maternal exercise
allied or not to the administration of A beta peptide, increased the number of functional mitochondria in prefrontal cortex and also in hippocampus. Then we evaluated some of the central enzymes in energy metabolism, one from the Krebs cycle, alpha-ketoglutarate dehydrogenase in the left, and complex 4 in the right. And here, alpha-ketoglutarate dehydrogenase was inhibited in hippocampus, as you can see here, by the administration of amyloid beta injected, and the activity is preserved in the maternal exercised rats. So it prevented it. One of the most impressive effects here is the maternal exercise effect that increased the activity of these two important enzymes for the mitochondrial metabolism. We also evaluated the immunocontent of mitofusin 1 and DRP1. Mitofusin 1 is related to the fusion of mitochondria in the maintenance of energy potential, and it was increased in prefrontal cortex by maternal exercise. On the other hand, DRP1 is a marker for the fission of mitochondria and the loss of activity, and it's increased in hippocampus for the group Alzheimer, and this parameter was again prevented by maternal exercise. So this first data set showed that amyloid beta oligomerized administered inside the ventricles in the offspring promoted energetic failure and also memory deficits in the animals from sedentary mothers. When the mothers swam during pregnancy, the offspring showed more active mitochondria and also the memory deficits were totally prevented. The second paper, published in the Journal of Developmental Origins of Health and Disease, evaluated another brain area, that is cerebellum. And here we show the protective effect of maternal exercise against amyloid beta neurotoxicity in the male rat offspring cerebellum. We used exactly the same animal model here. And we started evaluating some redox status parameters in cerebellum. Oxidants were evaluated by DCFH oxidation, and here the Alzheimer group have an increment in the reactive oxygen species content, and this parameter was prevented by maternal exercise. We also evaluated nitric oxide and mitochondrial superoxide, and they are not altered in these conditions. The antioxidant profile was also verified. Here, glutathione levels were increased by maternal exercise. The antioxidant enzymes, the main antioxidant enzymes, were not altered. And carbonyl levels, that is an index of protein oxidation, is increased by A beta administration. And again, maternal exercise prevented this increment. The electron transport system here was evaluated by complex 2 and complex 4 activities, and also by the mitotracker green and red double positive. And again, maternal exercise increased all of these parameters, very similar to what we found in the other brain areas before, prefrontal cortex and also hippocampus. In agreement with the results found before in hippocampus and prefrontal cortex, again, concerning the mitochondrial dynamics, mitofusin 1 here was increased by maternal exercise, and DRP1 here was increased by amyloid beta injection that was prevented by maternal exercise. For the first time here, we evaluated sirtuin-3, and it was increased by maternal exercise. Again, we believe that we have more evidences here that maternal exercise has a long-term effect in mitochondrial metabolism and function too, potentially inducing mitochondrial biogenesis. Synaptic markers like synaptophysin and PSD95 were also evaluated, and they are not changed by neither of the treatments. And the inducible nitric oxide syntase is increased here by amyloid beta administration.
that was prevented again by maternal exercise. This enzyme, here we also evaluated, this is really interesting because 15 days after the administration of the amyloid beta peptide inside the ventricles, we can observe an increment in the phosphorylation of tau that was prevented by maternal exercise. The first time that we show this result, and it's really important as a validation of our model. So the main findings in this study shows that maternal exercise increased mitochondrial functionality and also the redox homeostasis and prevented the injury caused by intracerebral ventricular administration of amyloid beta peptide oligomerized. So with these results, our results and also the literature, we believe that brain metabolic programming elicited by maternal exercise could be an efficient preventive strategy to delay or avoid the development of Alzheimer's disease, at least in these preclinical studies. So thank you very much for your attention, and I'm happy to answer your questions. Thank you. Thank you very much, Cristiane. This presentation is open for question now. So you can leave all your questions in the chat or just raise your hand and we will assign this one. And just to start this discussion, I would like to ask you if you have some ideas in which is the mechanism that impose this mitochondrial physiology. I mean, it's clear that the maternal exercise has an effect, but how is maintaining these effects after birth in the mitochondria? Yeah. Bueno, ¿puedo contestar en español? Creo que es no hay problema. el idioma que a más gente le gusta. Bueno, es interesante porque la inducción probablemente está relacionada a las especies reactivas. Entonces, esto que hace con que tú tengas un aumento en el biogénesis mitocondrial. Bueno, pero para que eso se mantenga, probablemente tú tienes que tener algún mecanismo epigenético. Y eso es algo que nosotros vemos así muy claramente en los experimentos, no que es, bueno, ya estamos evaluando las avaliaciones epigenéticas de genes exclusivamente mitocondriales. No necesariamente que estén en el genoma mitocondrial, pero sí que sean relacionados al metabolismo mitocondrial. Entonces estamos evaluando en este momento la expresión de estos genes y las modificaciones que se puede tener en los promotores para ver si hay alguna modificación relacionada a la persistencia de estas alteraciones, que serían entonces, bueno, que no se sabe o que exactamente puede ser, pero que puede estar relacionado a la metilación de los promotores, que puede estar relacionado a alteraciones de las histonas, que puede estar relacionado a los microRNAs. Y esta cuestión de los microRNAs yo creo que es algo interesante porque eso puede pasar muy fácilmente de un órgano al otro. Por ejemplo, hoy tenemos la liberación de exosomes de músculos y estas moléculas, estos microRNAs, pueden pasar. O sea, ¿será que no están pasando por la placenta también? ¿Será que no están pasando de las células madres después de la fecundación? O sea, hay un mundo para investigar. Una única respuesta, yo no tengo, y no creo que haya una única respuesta. Yo creo que es realmente... El ejercicio mueve todo el organismo. Y así como el Alzheimer también tiene todo un sistema muy complejo de alteraciones. Por eso también que se puede trabajar con estas dos perspectivas, porque las dos son muy complejas y tienen muchas cosas relacionadas. Ahora, una única respuesta, yo no tenía para te dar, pero creo que está relacionado a eso, sí. Tú tienes que hacer modificaciones en el epigenoma para que eso pueda persistir. Y yo creo que sí es algo que está pasando y creo que sea relacionado al metabolismo mitocondrial específicamente. Muchas gracias, Cristiane. Está Graciela Scalianti, que quiere hacer una pregunta. Sí, good afternoon. Sorry, it's a shame, but I don't speak Spanish. So I'd like to make my question in English.
First of all, Chris, thank you very much for your presentation, and thank you for representing us in such a great way. I think I can talk in the name of everyone from DOHaD Brazil, and you did a great job representing us today. So thank you very much for this. Also, Chris, I'd like to know, we know that neurodegenerative disease are related with these autonomies, such autonomic dysfunctions, every kind of autonomic dysfunction. So my question is, if you have been looking for this kind of dysautonomies, and if the maternal exercise would have a good effect in this kind of neurodegenerative alteration. Grazi, muchas gracias. Thank you very much for your kind words. No evaluamos hasta ahora. Creo que es algo también para evaluar. No la hicimos en nuestro laboratorio, pero quizá podemos pensar en una colaboración sí para hacer. Great idea. Yeah, you can try. Thank you, Chris. Thank you. Thank you, everybody. Aquí, amigos, más cuestiones para la doctora Cristiane Matté. Importante, si quieren pueden preguntar en portugués, en español, en inglés, como quiera. Bernardo ya los ha comentado. Y mientras piensan en una cuestión más, les quiero una vez más pedir que los miembros de la DOHaD que han recibido un correo con un formulario para opinar sobre cómo fueron nuestros webinarios de este año, que es una información muy importante para que nosotros podamos planear el próximo año, que conteste el correo, sino que apunten las cámaras de sus teléfonos para un QR code que yo voy a poner en la pantalla ahorita mismo. Entonces, que por favor nos conteste para darnos la información y la impresión que tienen ustedes acerca de nuestros webinarios acá en la DOHaD. Y por favor, adelante con las cuestiones. Elena quiere hacer una pregunta. Por favor, Elena. Ay, hola. Hola, Elena, ¿cómo estás? In Spanish, but Cristiane, congratulations. What a beautiful talk. I love it. Question. Muchas gracias. How, because the exercise was not voluntary, was swimming, do you have measured the corticosterone serum concentrations to see if is any negative effect because the exercise, or how do you know that the mother was not under stress? You know that glucocorticoids are very important in terms of programming. Nosotros no llegamos a medir, pero sí en el paper que nos basamos para hacerlo, que fue Lee de 2006 y Akavan también de 2008, sí lo hicieron. Y ahí que mostraron ahí que la corticosterona en las ratas sí subía mucho, pero en una semana ya bajaba. Entonces, lo que hicimos nosotros fue empezar con el nado, con la natación, una semana antes del acasalamiento, del mating, y ahí sí hacer el mating, que da 2 o 3 días, porque, bueno, podemos coger un ciclo completo del ciclo estral mejor para tener un número más grande de embarazadas. Y ahí sí se cree que ya está más bajo. Y a lo largo de la natación se ve claramente así, que muchas veces las ratas no quieren nadar y ahí se hace como un estímulo para nadar, porque una cosa es cuando tú pones un peso extra, tú tienes un estímulo que es físico que las hace nadar de cualquier manera, pero nosotros no queríamos poner justamente por la cuestión del estrés y ahí no pusimos el peso extra. Y ahí, ¿qué pasa? En la primera semana es una semana de adaptación, que muchas veces las ratas se paran y ahí fluctúan y ahí hay que hacerlas nadar otra vez. Bueno, gentilmente así se las estimula. Ahora, con el pasar de las semanas del embarazo, ellas se quedan más pesadas y ahí están obligadas a nadar. Y interesante que cuando estábamos planeando el experimento, hacíamos primero con 10 minutos, después con 30 minutos y con 1 hora nadando. E hicimos varias evaluaciones principalmente de estado redox en el cerebro y vimos que las modificaciones que teníamos tanto en las madres cuanto en los cachorros, los niños, teníamos las mismas alteraciones con 30 minutos de natación y 1 hora.
E aí, por isso que decidimos por 30 minutos. Agora, em laboratório, já temos outros experimentos com peso extra e também com 1 hora de natação. E quando pusimos o peso extra, o que vimos foi efeito mais pronunciado de estresse oxidativo no cérebro de los slots. Utilizamos 5%. Foi intermediário aí entre o moderado e o heavy que vocês utilizaram com Débora. Y me pareció demasiado, así. Tuvimos muy buenos resultados en músculo del offspring, mas no tuvimos los mismos buenos resultados en cerebro. Tuvimos efectos pro-oxidativos en el cerebro. Y ahí, por eso que por fin decidimos en mantener este. Y ahora estamos empezando, entonces, un otro trabajo con 1 hora de natación. Quien está haciendo es Pauline, que está aquí, creo, al menos la vi aquí al principio, y todavía no tenemos los resultados así para ver, porque fue un postdoc que recién empezó. Pero son modificaciones que es importante tener para saber realmente, ¿no?, cuál es la intensidad, porque es como si fuera una droga. Tú tienes una dosis correcta y con el ejercicio pasa el mismo. Tú puedes tener una dosis que no hace efecto y tú puedes tener una dosis más intermediaria que va a hacer efecto y una dosis más alta que probablemente es perjudicial. Daño, sí, positivo y sí, mucho ejercicio y obligada sí genera mucho estrés. Exacto. Hasta que algunas se deprimen y se dejan, suben sus manitas y se dejan ahogar. ¿Hasta qué día lo hacen el ejercicio? ¿Hasta qué día del embarazo? Hasta el día 20, el último día. Sí. Hasta el último Porque día. nosotros en el ejercicio que hacemos con la rueda, que es voluntario, sí, nos dimos cuenta que el penúltimo día, por ahí del día 20, todavía el día 19 hacen ejercicio, ya el día 20 ya no quieren porque ya empiezan a anidar, a hacer su nidito. Sí. Entonces nosotros la paramos en día 19. Pero bueno, felicidades. Gracias. Marcus, por favor. Pregunta, bueno, Cris, gracias por tu excelente ponencia esta tarde para nosotros. Y bueno, un poco a continuación de lo que te ha preguntado Elena, estaba justo a pensar en esta cuestión de hasta cuándo del embarazo se debe seguir con el ejercicio en las madres. Me acuerdo algunos datos del grupo de la profesora Carol Leandro, que es de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, que también trabaja con hembras embarazadas, igual a Irena en la rueda y en un ejercicio voluntario, totalmente voluntario. Y una de las cosas que ha observado el grupo de la profesora Carol Leandro es que muchas ratas se vuelven como que adictas en ejercicio, o sea, antes del embarazo están como adictas en ejercicio y tiene datos como ratas que corren como 3, 4 kilómetros al día. Es increíble, sí. Increíble, como 3, 4, 5 kilómetros al día. Sí. Pero como están en el ejercicio voluntario, cuando llega ahí por el 10, 12 días del embarazo, ya empiezan a bajar y por el día 17, 18 ya no hacen absolutamente o prácticamente nada de ejercicio, como una forma voluntaria de protección. Entonces mi pregunta, y capaz que la cuestión de estrés oxidativo que mencionaste, si la respuesta es obligarlas a hacer este ejercicio hasta el día 20, no puede ser un estrés excesivo ya para los hijos recién nacidos o adelante cuando viejos para el Alzheimer. ¿Qué piensas tú acerca de esta cuestión de forzar un ejercicio en la madre? Por favor. Yo no creo que va a aumentar el estrés oxidativo ahí en este momento, porque ya vienen de mucho tiempo acostumbrados. Y es una cuestión adaptativa, entonces yo no creo que va a aumentar ahí al final. Es más coherente que aumente al principio y que esas adaptaciones van ocurriendo, incluso de las enzimas antioxidantes, que sí en los ratitos, en los cachorros recién nacidos, tienen así las enzimas antioxidantes súper aumentadas.
Cuando medimos en el cerebro, medimos en diversas áreas y tenemos la superóxido dismutasa aumentada, la catalasa aumentada, la glutationa peroxidasa, el sistema de la glutationa, todo está aumentado. Luego que ellos nacen con 7 días de vida. Y después ya evaluamos eso en 21 días de vida, ya evaluamos en 60, ya evaluamos en 90 y tenemos modificaciones, pero el sistema antioxidante en general está aumentado de alguna manera. En estos datos que yo traigo hoy, con 74 días de vida, la glutationa peroxidasa la glutationa estaba aumentada, la glutationa peroxidasa no. Ahora, también ya evaluamos la glutationa reductasa, ya evaluamos la glutaredoxina y están aumentadas también, mismo en adultos. Entonces, no necesariamente todas las enzimas están aumentadas, pero sí aumentan desde el principio y después van cambiando a lo largo de la vida, pero el sistema antioxidante como un todo está todo activado. Entonces, yo creo que esta respuesta que se tiene es adaptativa, va a proteger contra este aumento de especies reactivas que se tiene ahí al final. Y así, cuando se ve, por ejemplo, esos experimentos de Lee y de Ackerman, que fueron los dos papers que nosotros nos pasamos para empezar el ejercicio, ellos también hacen el ejercicio hasta el final y medieron la corticosterona y la corticosterona solo está aumentada al principio y después ya están acostumbrados. Entonces no creo que se tenga un efecto en este sentido. Hay efectivamente una adaptación al ejercicio, entonces. Exacto. Ahora sí, este efecto de mitomesis es muy, muy, muy bien visto, así, se puede ver muy bien tanto en que nace ejercicio a lo largo de la vida, cuanto en que nace ejercicio como estos efectos maternales. Hay siempre, en principio, un aumento de especies reactivas, y hay aumento de óxido nítrico, de superóxido mitocondrial, de peróxido de hidrogênio, eso siempre aumenta, y ahí se tiene una respuesta, tanto mitocondrial cuanto antioxidante, y también de reparo de ADN. Nosotros no llegamos a evaluar, pero eso es muy conocido también en la literatura, tanto en músculo cuanto en cerebro. Eso que es súper interesante, esta conexión, este crosstalk que existe entre músculos y cerebro es muy interesante, porque quien hace efectivamente el ejercicio son los músculos, pero el cerebro tiene todos los beneficios. Buenísimo, gracias, Cris. Gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta, pero yo tengo un buen grupo de preguntas que han salido en base a la discusión. Una es muy interesante, lo que se refería a Marcus ahora último, y que puede ser una pregunta filosófica, porque uno estudiando otras condiciones asociadas con programación fetal, se encuentra muchas veces que hay una inducción en la patología de vías que parece que son buenas en la cría. Te voy a dar el caso de los humanos y los modelos de restricción de crecimiento fetal. A nivel vascular uno ve un aumento en la expresión de enzimas vasodilatadoras. Sin embargo, cuando viejos tienen disfunción vascular. Entonces, ahí es donde uno, y ahí pienso que es un espacio donde DOHaD tiene que trabajar, porque la programación fetal no es que el niño nazca viejo, es al revés. Entonces, el concepto es que se encienden respuestas. Y por ahí va algo lo que tú decías recién. Al inicio, por ejemplo, del ejercicio hay un aumento en el estrés oxidativo. La pregunta es, ¿de qué estrés, por qué existe una activación de estrés oxidativo en la cría y persiste después? Pues, una activación de enzimas. Lo que persiste exactamente es este efecto que es una respuesta, y que es el aumento de los antioxidantes, de todo eso. Ahora, ¿por qué persiste? No, yo vuelvo a la primera pregunta que me hiciste. Probablemente es algo de alteraciones epigenéticas, porque genética no es. Entonces, probablemente es alguna alteración epigenética. Se sabe que las especies reactivas, los oxidantes, causan modificaciones epigenéticas, por ejemplo, alterando la actividad de la TET, que es la 10-11 translocation, esta enzima que es responsable por la conversión de los grupamentos metila en la citosina, en la posición 5, a las formas oxidadas de la metionina, de la metila, pensando en metionina como doadora de metil, de la metila. Entonces tú tienes la metila que va se convirtiendo en las formas más oxidadas. Y
estas modificaciones están relacionadas y están activadas por oxidantes. Ahora, esto, por ejemplo, fue algo que yo fui a estudiar en McGill, donde hice mi postdoc. Ahora, ¿cuál es la relación de cada una de estas formas oxidadas de la metila en la posición 5 de la citosina, ahí en los promotores, en las islas CPG? ¿Cuál es la relación de esto con la expresión génica? Si eso va a persistir o no. ¿Y por qué los grupamentos metilas son oxidados? Eso no se sabe todavía. ¿Cuál es la relación de la oxidación de esos grupamentos metila? Porque sí, cuando se ven los grupamentos metilados, se sabe que eso va a disminuir la expresión génica, o al menos la mayoría de las veces pasa eso. Ahora, ¿y los grupos que están oxidados? Y que están como carbonilas, y que están como formilas. ¿Por qué están de esta manera? ¿Y cuál es la relación con la expresión génica? Eso todavía no se sabe. Y yo creo que sí es un camino, porque esa cuestión de la oxidación es muy clara. El efecto del ejercicio está envasado, claro, en todas estas exerquinas que hablamos, pero también localmente en la producción de especies reactivas. El micrófono, Bernardo. Bernardo. Ahí viene la segunda pregunta, que es, lo que pasa es que actualmente se sabe que los patrones de metilación no se preservan a lo largo de la vida. Entonces, por eso digo que ahí como nuestra área tiene algo que decir, porque, o sea, que investigar todavía, porque no funciona como la genética, la epigenética, en el sentido de persistir o establecer un cambio, sino que cambia el curso. Y eso es lo que sería entretenido que pudiésemos mirar, cómo es el curso. Y que puede ser alterado en algunas células y en otras no, porque todo eso es muy local. Sí. Y lo último, y solo para cerrar hablando de esta alteración, ¿y tú has mirado si existe alguna relación entre los genes mitocondriales y genes que se asocian con la edad epigenética? No miramos, pero sí, eso es algo que quiero mucho hacer. El proyecto está listo para empezar, pero claro, tenemos que tener financiación. Y eso, yo vine de McGill con muchas ideas, con toda la carga técnica para hacer eso, y llegué a Brasil y empezó la pandemia. Entonces, es todo un bloqueo que se tiene para seguir, pero lograremos el futuro, espero. Muchas gracias, Matté. Cristiane, hay una pregunta para ti de Débora Santos Rocha en el chat. No sé si la quieres leer. Knowing that maternal exercise signaling has systemic effects, could maternal exercise alter the permeability? Yo creo que sí, que se puede alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sí. ¿Y por qué? Porque justamente aquí nosotros mostramos que el Alzheimer aumenta la actividad de la enzima NOS endotelial. Pero nosotros ya vimos eso en culturas de hipocampo, que el ejercicio físico materno tiene una respuesta diferente cuando se estimula, por ejemplo, con óxido nítrico. Entonces, yo creo que sí, yo creo que se puede aumentar la permeabilidad y consecuentemente se puede pasar más exerquinas, por ejemplo, que son estas moléculas que se tienen en la periferia, que son producidas por el músculo o inducidas durante el ejercicio, no necesariamente producidas por el músculo, también por el fígado, por el tejido adiposo y otras áreas, y sí que pueden pasar más para el sistema nervioso central. Yo creo que sí. Bien, tenemos ahora nuestro amigo Dalton Ávila que tiene su mano levantada. Dalton, por favor, adelante al micrófono. Gracias, Cristiane y Antonio. Tengo dos preguntas, Cristiane. La primera es, ¿en qué época del embarazo es que vieron ustedes que tenía más activación este proceso mitocondrial? Y la segunda es si es que en las cepas de embriones o fetos sanos se producía el efecto de restricción de desarrollo, y si esto era más dado a nivel de feto o también tenía una implicación a nivel de tejido trofoblástico. Bueno, nosotros no llegamos a separar las distintas fases del embarazo con el ejercicio. Empezamos antes del embarazo y seguimos hasta el final. Cuando estábamos, sí, desarrollando el modelo, hicimos un intento de hacer ejercicio solamente antes
del mating, antes del embarazo, hacer ejercicio solamente durante el embarazo y hacer el ejercicio entonces antes y durante, que es este modelo que presenté aquí hoy. O que nosotros vimos en este momento, que hacer ejercicio antes del embarazo y parar en el momento del mating no hace ningún efecto en la prole. Evaluamos solamente parámetros de estrés oxidativo, solamente estado redox. Y ahí no vimos ninguna alteración en el cerebro de los cachorros. Ahora, cuando evaluamos antes y durante el embarazo y comparamos con solamente durante el embarazo, vimos que teníamos efectos muy similares. Y ahí, ¿por qué decidimos por evaluar antes y durante el embarazo? Justamente para retirar este efecto da corticosterona, porque creíamos sí que eso podría ser un factor, no necesariamente para afectar los datos relativos al ejercicio, pero quizá para afectar algún tipo de parámetro materno como el aborto, por ejemplo. Porque se sabe que esta primera semana, cuando hay la implantación, es un momento crítico y quizá la natación podría afectar este momento, entonces por eso que empezamos con el ejercicio antes. Y la segunda pregunta, no llegamos a evaluar, no tenemos ningún dato en relación a esto. Gracias. Muchas gracias. Bien, creo que llegamos, sí, Bernardo, estamos con 1 hora de sesión, es un tiempo justo, ideal para nuestros encuentros acá, entonces, en nombre de todos nosotros del board ejecutivo del capítulo latinoamericano de DOHaD, quiero expresar nuestros profundos agradecimientos por la compañía de ustedes a lo largo de este año. Fueron 10 encuentros, fueron 10 webinarios que los presentamos desde marzo y que, bueno, todos los meses acá estamos con ustedes y esperamos seguir a lo largo del próximo año y de los próximos años con estas actividades. Les acordamos entonces y pedimos que contesten a la encuesta que está en sus correos. Para los que son del comité asesor del DOHaD, del capítulo, tenemos mañana una reunión con vosotros, las 2 de la tarde en Brasil, Chile y Argentina, las 11 de la mañana en México y horarios intermediarios ahí para los amigos que están en Guatemala, en Colombia. Nos vemos mañana en esta reunión. Espero que todos hayan recibido nuestra invitación y el link para el enlace para la reunión. Entonces, queremos desear a todos una feliz Navidad, buenas fiestas, que el próximo año nos sea un año más tranquilo, con mucha salud, con muchos avances científicos, que estamos todos protegidos y sin ninguna nueva cepa de la COVID que nos llegue más fatal que ha sido en estos 2 años. Entonces, en nombre de la profesora Gloria Zapanero, nuestra vicepresidenta, de la profesora Cristiane Matté, nuestra secretaria, del profesor Alejandro Dinestay, nuestro tesorero, del profesor Bernardo Krause, nuestro coordinador de asuntos estudiantiles y de calidad científica, y de todos vosotros que hacen parte y que construyen el capítulo latinoamericano del DOHaD, nuestro muito obrigado, muchas gracias, thank you so much, feliz Navidad, Merry Christmas, feliz Natal y un gran año nuevo para todos vosotros. Cris, una vez más, muchas gracias por tu presentación, un abrazo, amigo, seguimos adelante, por supuesto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias a todos. Hasta el próximo año, que estén muy bien.